Hi everybody, I'm Annie. Hi everybody, I'm Subhashri. In this video, we are going to learn something new. Annie, what are we going to learn? We're going to learn story. Yes, we are going to read a story. We are going to read a story with proper pronunciation, intonation, expression, stress. நீங்க உங்க வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஸ்டோரி ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு பேராகிராஃப் ரீட் பண்ற மாதிரி இல்லாம அந்த ஸ்டோரியை இன்டனேஷனோடி எக்ஸ்பிரஷனோட எவ்வளோ அழகாக ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போது. திஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் இதை சொல்லி கொடுக்கலாம். இந்த பேசேஜை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை அழகாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். Give a try and we are going to start. Shall we start? Yes. நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீட் பண்ணுறேன், ஒவ்வொரு பார்ட்டாக ரீட் பண்ணுறேன் and she'll also try to repeat. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Yeah, shall we a little more expression? கண்ணை நல்லா வைடா வச்சுக்கலாம், ஹாப்பியா. Once upon அவ்வளோ வைடா இல்லை, கொஞ்சமா. Once upon a time. Once upon a time. In a cheerful village. In a cheerful village. Say it. Once upon a time in a cheerful village. Once upon a time in a cheerful village. Lived a girl named Sammy. Lived a girl named Sammy. She was very active. She was very active. She was very active. She was very active. But naughty. But naughty. நல்ல active but naughty. And the voice modulation difference இருக்கணும். One evening, when she was playing in the park, she found something lying down. One evening, when she was playing in the park, she found something lying down. What's it? She went near. And grabbed it. She went near and grabbed it. Good job, very good. Aha! It's a purse. Aha! It's a purse. She opened it. Do action as if you're opening. She opened it and saw 100 rupees note. Okay, fine. Idu nee mattum sollama Annie? Okay, fine. So Annie will be telling it. She has practiced the script already. இதுக்கு முன்னாடி அதை நிறைய வாட்டி ரீட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது நிறைய வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட் Annie? Yes? Yes. Okay, so now Annie will be telling this paragraph from the story. Okay? Once upon a time, in the cheerful village, lived a girl named Sammy. She was very active, but naughty. One evening, when she was playing in the park, she found something lying down. What's it? She went near and grabbed it. Aha! It's a purse. She opened it and saw 100 rupees note. Good. Very good. Good job. Thank you so much for your cooperation. Thank you so much for joining me. Thank you. Thank you so much. Say thanks to everybody. Thanks. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for watching. ஒரு கான்செப்ட், அந்த கான்செப்டை ரிப்பீட்டடாக ப்ரொனன்சியேஷன் எக்ஸ்பிரஷனோட ரீட் பண்ண வச்சு அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு ட்ரெயின் தெம் ஃபார் மெமரைசிங் த ஸ்கிரிப்ட். ஒரு 10 times ரீட் பண்ணாலே அது உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆயிரும். Give practice in this way.
you can also learn. This is not just for the kid, it is also for you. நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால், இல்லை ஆஃபன் உங்களோட கிளையன்ஸ்ட்டை இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் இல்லை டோனோடி பேச வேண்டிய தேவை இருக்குன்ற பட்சத்தில் யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களும் ஸ்டைலாக அழகாக இங்கிலீஷ் பேசலாம். அறிவோம் ஆங்கிலம், வெல்வோம் இவ்வுலகம். நன்றி.